Papai. Let's go, drop the beijo quando podia vir. Let's see if the drops come through. Aqui, meu Deus. Não. Rodou. What do you need? I don't know what's available. I get them from my nephew. Come here. Go ahead. Me and you, but go ahead. I mean, is there anything? What's your name, bro? Can I post Clay. you? Clay. Can I post you here? What do you mean? Can I post you on my Instagram? Oh, sure. Hey, okay, let's go. What's your name, your nephew? My nephew's name is Parker. I hope he got a good hit, man. Thank you. I'm going for something that you leave for me. I would say don't buy everything together. Let's buy one at a time and hopes the machine will refresh. Oh, okay. You see? Like this, and this. Okay. When it drops, when you buy a lot of stuff like that, you put on 0.5x zoom, and you're gonna leave this way inside there on the wall here, on this wall here. Yeah. I'm gonna record whatever is inside. Hold on. Oh. I'll put it here. So you're gonna leave inclining like that. Incline. Alright, incline. Oh shit, there's something. So now let's look it together. Hey, everything there. Ooh, can I get some? Go for it. Alright. Appreciate you letting me come in and get these. Yeah, I'll take this. Oh, how many have you? No. I'll leave it's 4, I'll leave it 2 for you and I get this. Sometimes that boo. Yeah. So let's take a picture. Alright. What's your name again? Clay. Clay. Nice to meet you, my friend. Too, man. Have a blessed day, okay? See you. Fala, galera. A gente acabou de pegar umas coisas ali na machine, como vocês viram aí. Enquanto isso, a gente vai abrindo esses pacotinhos aqui. E lá os pacotinhos, a gente tava lá, chegou. Pô, cara, e aí, tudo bem? Como você está? Você poderia não pegar tudo? Aí eu olhei pra ele e falei, calma aí, negativo, como é que é minha vez? E aí, tá, não sei o quê. E aí, né, a gente sempre é um coração bom, né, cara? Eu falei assim pra ele, pô, cara, o que tu quer? Aí abriu o jogo pra mim, falou que tava comprando pro sobrinho dele, que ele não conhecia direito, como era Pokémon. Eu falei pra ele quais eram os melhores, que era Star Park, Destiny, não sei o quê. Blá blá, e ele comprou esse pro sobrinho dele. Ele falou que a mãe do sobrinho dele, né, no caso a irmã dele, tá legal, foi arte, boa, pra cima. Aí, né, eu dividi com ele tudo. Porque o importante é a gente compartilhar a felicidade. Não adianta manter a felicidade. Quero ser isso. O egoísmo não vai te levar a nada, tá? A ganância, ela não vai te levar a nada. Jesus Cristo já falou que a ganância não vai te levar a nada. Então compartilhe, se você tem, compartilhe. Todo mundo sabe o que ela aperta. Quando a pessoa tá precisando pegar porque precisa, aí tudo bem, a gente entende, entendeu? Quer pegar tudo bem, a gente entende. Mas quando dá, né? Quando dá, por favor, de repente compartilhe a felicidade com o cara lá que tá esperando também faz tempo. Nunca conseguiu, talvez. Destiny Rivals, bora ver se vai vir mais um hit. E veio Mewtwo! Itens Ho-Ho Full Art, essa carta é muito top, mano. Itens, ele parece o Ash, ó. É bem parecido com o Ash. É igual, Full Artzão. Valeu, galera, obrigado por assistir. E é isso. Sigam aí, POV Blast. O canal tá bombando, tô postando dicas de como comprar Pokémon, como tá investindo em Pokémon, o que comprar no início. Você que tá começando agora, eu vou fazer o próximo post sobre isso. Valeu, forte abraço. Uhul!